Hello, so in today's class, let us begin the second module. So the second module is on Lebesgue integral. So before moving on to Lebesgue integral, so first let us refresh um, Riemann integral, which we have learned in the real analysis course. So in today's class, we will be looking at two versions of Riemann integral. So how we can define a Riemann integral. So let us look at the first version. So we are given a function f which is bounded on a closed interval ab. ഇപ്പം റീമാൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്മൾ ബൗണ്ടഡ് ഫങ്ഷൻ ആണ് എടുക്കുക because you are going to take the upper sum and lower sum. So depending on that upper sum and lower sum, we are going to find the value of the integral. So f is a bounded function defined on closed interval ab. ഇനി നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയുടെ ഡിവിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടീഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. സോ ദ പോയിന്റ്സ് which form the partition are x0, x1, x2, etc. xn. So here x0 will be the starting point and xn will be the end point. So that will be a and b, and then you have the points x1, x2, so on. Okay. So f bounded on closed interval ab. So in each of this subintervals, so that is x0, x1, x1, x2, etc. xn minus 1, xn. So since f is bounded on closed interval ab, it will be bounded on each interval of the form xi minus 1, xi for I equal to 1 to n. If a function is bounded on a closed interval ab, function supremum infimum ഉണ്ടാവും. Okay, so therefore we can say that supremum of f of x exists over the interval a to b. ഇപ്പോൾ f bounded ആണ്. f bounded ആയതുകൊണ്ട് function which is bounded on a closed interval will attain its supremum and infimum. So f of x will have supremum, then infimum exist ചെയ്യും. അതുപോലെ closed interval a b ഇതെല്ലാം exist ചെയ്യുമെങ്കിൽ, so when you take the subinterval xi minus 1 to xi, so in that interval also the supremum and infimum of f of x will exist. Now we'll call capital M as the supremum of f on closed interval ab and small m to be the infimum of f on closed interval ab. അപ്പോൾ capital M എന്ന് പറയുന്ന f ന്റെ supremum, small m എന്ന് പറയുന്ന infimum value ആണ്. അതുപോലെ we'll take capital Mi and small mi. So capital Mi is supremum of f in the subinterval xi minus 1 to xi. അതുപോലെ small mi എന്ന് പറയുന്നത് that will be the infimum of f of x in the subinterval xi minus 1 xi. അപ്പോൾ in each subinterval you will have first interval ആണെങ്കിൽ we'll have small m1 and capital M1. Then second interval you will have small m2, capital M2, so on. So we have small mi's and capital mi's. Now as you can see, xi minus 1 xi, that is a subset of ab. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ supremum, the supremum of this interval will be less than or equal to supremum of closed interval ab. So this supremum over this interval will be greater than or equal to supremum over xi minus 1 to xi. അതുപോലെ when you take the infimum in this interval, infimum over this interval will be greater than or equal to infimum over closed interval ab. So we will get these two relations. അപ്പോൾ supremum of f of x over xi minus 1 xi will be less than or equal to supremum over ab f of x. അതുപോലെ infimum of f of x in xi minus 1 to xi will be greater than or equal to infimum of f on closed interval ab. So that will give us these two relations. So this is capital Mi, ഇത് capital M ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് small m ഉം ഇത് small m ആണ്. So capital
mi will be less than or equal to m, and small mi will be greater than or equal to m. And also നമ്മൾ ഓരോ സബ് ഇൻട്രോവൽ എടുക്കുമ്പോഴും infimum of f of x will be less than or equal to supremum of f of x in the interval. അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രവലിൽ എഫിനൊരു infimum വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, സുപ്രീം വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. സോ infimum will be always less than or equal to supremum. That will give us this result. അപ്പോൾ നമുക്ക് mi, capital Mi greater than less than or equal to m ആയിരിക്കും. Then mi greater than or equal to small m, and each small mi will be less than or equal to capital mi. So combining 1, 2 and 3, so we are going to get in the order. So ഏറ്റവും ചെറുത് m ആയിരിക്കും, then less than or equal to mi, less than or equal to capital Mi, less than or equal to m. So combining 1, 2, 3, we are going to get this inequality. Now this will hold for all I. And now let me define the upper sum and lower sum. So we are going to denote the upper sum by capital SD and the lower sum by small st. Okay. So here the upper sum is defined as summation I equal to 1 to n. അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ് ഇൻട്രോവൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സബ് ഇൻട്രോവലിലെ സുപ്രീമം ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ. സോ വീൽ ടേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഇൻട്രോവൽ. അതായത് നമ്മൾ ഓരോ സബ് ഇൻട്രോവലിലും നമ്മൾ ആ റെക്ടാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി ദി ഏരിയ, എം ഐ വിൽ ബി ദ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ദ വിഡ്ത്ത്. So you are taking all the areas, adding the areas, you will get the upper sum. അതുപോലെ mi എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ആണ്, എഫിൻ്റെ infimum വാല്യൂ ആണ്. So the sum of those rectangles will be the lower sum. So capital SD is the upper sum, and small st summation I equal to 1 to n mi into xi minus 1, that is the lower sum. Now this is with respect to the partition or division D. Now we have equation 4. In equation 4 throughout xi minus 1, xi minus 1 multiply here. So that will give this equation, this inequality. Now taking summation 1 to n throughout, again we will get the inequality in this form. ഇനി നമുക്ക് ഇനീക്വാളിറ്റി ഇങ്ങനെ വരും ത്രൂ ഔട്ട് സം എടുക്കുമ്പോൾ. ഇനി ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് സം, ഓക്കെ, ഇടയ്ക്കത്തെ രണ്ട് സം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്മോൾ എസ് ഡി ആണ്, ഇത് ക്യാപിറ്റൽ എസ് ഡി. ഇനി ഇവിടെ എം കോമൺ ആണ്, എം ഒരു ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും, എം കോമൺ ആണ്. ബാക്കി സമ്മേഷൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എം ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ടേംസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ക്യാൻസൽ ആവും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എം ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ. ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എം കോമൺ ആണ്, ബാക്കി സമ്മ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ് നോട്ടും എക്സ് എന്നും ആണ് വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ആൻഡ് ബി. സോ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് inequality. So we will get m into b minus a less than or equal to small st, less than or equal to capital ST, less than or equal to capital M into b minus a. Now d എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പാർട്ടീഷൻ വേണേലും ആവാം. So here d is an arbitrary partition, so this inequality will hold for any partition d. Now since d is arbitrary, the set of all lower sums and the set of all upper sums are bounded. Okay, so let us take supremum of SD. So supremum of small sd will be less than or equal to infimum over capital SD. So both of them will exist കാരണം ഈ എസ് ഡിയും എല്ലാ ഫോർ എനി ആർബിട്രറി പാർട്ടിഷൻ ഡി, എസ് ഡി സ്മോൾ എസ് ഡിയും ക്യാപിറ്റൽ എസ് ഡിയും ബൗണ്ടഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്മോൾ എം ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എം ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ. അപ്പോൾ ഈച്ച്
small sd and capital SD will have so supremum and infimum respectively. The supremum of small sd is called the lower Riemann sum, and the infimum of capital SDs they are called the upper Riemann integrals. Okay. ഇനി ഇത് രണ്ടും equal ആണെങ്കിൽ we say that the function is Riemann integrable. So these are called the lower and upper Riemann integrals of f over ab. So this is usually denoted as okay, element notation. So that is the lower Riemann integral is integral a to b f of x dx. നിങ്ങൾ ആ ഡാഷ് വരുന്ന ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ താഴെയാണ് എഴുതിയതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് താഴെയാണ് എയുടെ താഴെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് കറക്റ്റ് ദാറ്റ് make that correction. Okay. And or it can be also represented as r into a to b f of x dx. Okay. So ഒന്നെങ്കിൽ you have a dashed integral from a to b f of x dx, or r into dashed integral a to b f of x dx. So this is the usual notation for the lower Riemann integral. അതുപോലെ മേളിൽ ഡാഷ് വരുമ്പോൾ that will be representing the upper Riemann integral. So the lower Riemann integral will be supremum over d small st, and the upper Riemann integral will be infimum over d capital ST. So provided these two integrals, the lower Riemann integral and the upper Riemann integral, so both are equal, we say that the function is Riemann integrable over closed interval ab, and the common value, so if provided they are equal, the common value is called the Riemann integral. So if these two are equal, then f is Riemann integrable, and their common value is defined as the Riemann integral of f over closed interval ab, and that is usually denoted by r integral a to b f of x dx. So this is the value of r integral a to b f of x dx. So അതാണ് നമ്മുടെ Riemann integral അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി ഉണ്ട്, നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. സോ ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഇൻഫിമോ ഉണ്ടാവും, സുപ്രീമോ ഉണ്ടാവും. സോ സ്മോൾ എം ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലും. Now when you take each partition, ഓരോ സബ് ഇൻ്റർവലും ഇൻഫിമോ സുപ്രീമോ ഉണ്ടാവും. So that will give us an inequality of this form, and this will hold for any arbitrary partition. Therefore this supremum and infimum will exist. Now provided they are equal, the function is Riemann integrable. So that is how we define Riemann integration. And also you can have a bounded function f such that it is not Riemann integrable. Provided this is equal, we say that Riemann integrable function bounded ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും Riemann integrable ആവണം നിർബന്ധമില്ല. There are cases where this is so e supremum of small sd will be less than infimum over capital SD.